Karine. ¿Qué pasó, mami? ¿Sí? ¿Cómo los quieres? Bueno, no hay unos negros. Ese trae mejor. Sí, ese trae. Ok. También hay unos con el resorte del mismo color. ¿Cuáles quieres? No, eso es porque no me quiero poner. Ok. No, no, no. A ver, lo pasé muy bien con mis amigos. ¿Eh? Ay, pero ¿cómo nos reímos los? Ya me dolía la pasta. Boba, siempre, siempre nos reímos. Mañana uno tiene que ir artístico, ¿verdad? ¿Dónde? Mañana uno tiene que ir artístico. Sí. Pero nos tenemos que ir de aquí, porque no me ofrecieron pasar ni nada. ¿Cómo a las 10? Bueno, 10 y cuarto. 10 me digo. 10 y cuarto. Somos. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Por qué? Sí te sientes muy bien. Bueno, ¿sabes por qué? Podemos mandar un poquito más pegados. Se verían más. Sí, aunque sean bien, se verían más. No, bueno, igual me lo puedo poner. Es que a la Millán Fest yo tengo que llevar gorros, entonces ya tenía uno. Si quería ir, pues no me quiero llevar el outfit rosa. No, también tengo que regresar aquí. ¿Qué pasó con si te va a llevar esta niña? Pues le dije, pero no sé si quiere. Ahorita le voy a preguntar. Le dije, oye, ¿qué pasa mañana? Pero no le quise escribirme el día porque ni me iba a pelar ni nada más iba a estresar. Pues ahorita ya que llegó, que ya me dijo que empezó el día arriba. Mira lo que me trajo Patricia Parra. Yo voy a pedir porque no me quedó. ¿Sí? Está muy raro. Sí, yo sé que está muy raro. Yo sé que está muy raro. Te voy a platicar. Que también ha de ser eso. Sí, pero ya. Sí, pero teoría confirmada. Estaba yo aquí en la mañana haciendo desayuno. Pique. Champiñón. Yo no los había oído. Y de repente me toca la puerta. Me sacó, Pati, ¿qué estás haciendo? Digo, ¿qué estás haciendo de qué? ¿Por qué se oye? Igual está picando champiñón. Ah, pero no se metió ni nada. En cuanto yo me sentí así. Señor. Y prácticamente fue cuando me platicó, no sé, y lo veía y seguía platicando conmigo, pero así me sentí que parado así en la puerta, en pijama, medio dormido. Me empezó a platicar que le dolía mucho la muela.
que iba a ir al dentista, pero que no tenía cita, que iba a ver si la tenía. Y así, todo el tiempo se estiraba como siempre, se agarraba las cosas, pero nunca se metió, nunca se metió. Dije, muy cierto lo que dice Lore, pero ni le voy a decir nada, que me importa. Ay, es una batalla terminal. Yo sé que es consecuencia de lo que Pati debe de platicar, ¿no? Que algo les ha de haber dicho de que yo le hice o algo así. No sé. Yo creo que, no sé, o sea, sí, y también de lo que ella es su máquina, o sea, de verdad, a mí Enrique se me hace muy excelente. Es muy Pero cesante. muy mala onda, Muy cesante. Muy cesante. es muy igual. Entonces, le gusta lo cual es Hacer sufrir a su mamá. me encanta. No, yo creo que le gusta hacerle saber que él es el único que la va a querer incondicionalmente en el mundo. Que solo cuenta con él. No, es que sabes que siento, no es que eso, a veces siento que es como esta cosa que tú vives cuando es adolescente, ¿no? O sea, que es como mucho chisme, ¿no? Y historias que se crean nada más de contarlo, ¿no? O sea, como solamente contarlo y que no pasaron. Eh, la, pero es muy de la adolescencia, en plan, ese niño no vivió eso, y le encanta vivirlo y hacerlo con su mamá. Y Así también, para. y también, Pati fue la que me dijo, ¿tienes pastel y trajo uno de las tres? Y yo, sí, ahora verán. también o sea, les encanta, Pati, obviamente, se va a ver influenciada, sea influenciable o no, porque no creo que sea No, pero te voy a decir, es que es mutuo. O sea, se retroalimentan unos a los Pati, se me dice que cosas que yo a ella, y se van creando esas ideas, ¿no? Entre toda la familia. y Pati, pues al final, se hace eso, que está parte sentida. Entonces, si ellos dicen que tú le dices algo, Si ella fue y les dijo que, ok, todos, no sé qué haya pasado, no sé qué haya pasado, pero lo último que yo me acuerdo es que yo me lastimé la pata y vine de aquí estuvieron. Ay, pero ya tenía días que ya no venía. Yo no sé, pero yo decidí, no la voy a buscar hasta que venga y me toque la puerta. No le voy a pedir explicaciones. Yo la voy a tratar como siempre porque no me puedo pelear con ella. No puedo vivir peleando con ella porque mi vecina de su puerta. y aparte que al final esto algo tiene que ver con su niño y su Ya se irá el niño a la escuela. es algo que hace. Ajá. Y ya podemos convivir hasta aquí. ¿Me convidas a empezar el día? Sí. Me dice, oye, el Héctor, como vio que llevaba pastel de pueblo, otra vez, me dice, este pastel ya está bien viejo, ¿no? ¿Quién te dijo? Porque el lunes, pues llevé un cachito, ¿no? O no sé qué día llevé un cachito y hasta le di. O sea, dije, ¿quieres de verdad? Y me dijo, no. Y digo, si quieres, o sea, yo así ya sacando la cuchareta, porque tenemos cuchareta. Bueno, no, un poquito, no, pequeño todo. Porque pastel está bien viejo, ¿no? Y yo, no está bien viejo, todavía está bien bueno. Ya vengo, ya no lo invité. ¿Sí? ¿Quieres? No. Ay, qué grosero. Está bien bueno. Quiero es una onda. Es una onda. Es un señor. ¿Qué diré? Hoy tengo vestido de arquitecto.
decir toda la libro. Oye, y también esta Mariana Luego de... Sí. Oye, ¿quieres que te hable desde este, verdad? ¿Quieres que te hable? No, no, no. Sí. Entonces con un pantalón más pegado, sí tengo. Sí, con un pantalón más pegado. Pero no jeans. Tengo un jean Jeans se te negro. vería lindo. Jeans se te vería lindo. Tengo un jean negro. Un jean negro. Ahora, Ariel, voy a hacer Ale, ¿quieres verme no negro? te quiero ver. ¿Qué vamos a ver?